natangiye 2015 bitewe n'ikigare nyene muri high school ko akunda umuntu ashobora kuvuga ati haje swing nziza mani kandi nta gitukuza amaso nta muntu ushobora kukubona gutya na gutya iya naho mu barabimenya kuko hari utuntu mugenda mu 2020 nibwo nahise noneho ninjiye kuri kwinject ajya nyikoresha noneho mu kwinject societe ntabwo yapfa kureka ibyo bintu nyine ukiri muri ya societe kandi ntabwo yapfa guhindura inshuti urumva n'urugendo rurerure cyane cyane. When we opened this center in 2016, it was just for key populations, especially female sex workers and the men, courses with the men, MSM, and also LGBTQ+. But later, when we were receiving people who come to seek services like HIV testing, counseling, and other services, we noticed that there are people among those who are receiving who use drugs and who inject drugs. Initially, we did conduct a small study that targeted people who use drugs, but with a more focus on those that are injecting. And interesting to our suspicion, we found out that there was high prevalence of HIV, 3 times higher than the general population. When we saw the opportunity to put in a grant, we discussed and said, I think we need to put in something around the people who use drugs. That's how we came up with the idea. Ariko icyo nagiye kuvuga kiri ni ukuvuga ngo abantu barebwa cyane cyane cyangwa se ikurikirana cyane uretse abo ngabo bagenerwa bikorwa ariko noneho abagomba kuimplementinga ibikorwa bifasha abafata ibiyobyabwenge abo tuvuga ni abaganga abo tuvuga n'inzego z'ubuyobozi nkatwe n'abandi cyangwa se n'iz'intuta abo tuvuga n'inzego z'umutekano ni ibintu byose bihurira kuri abo bantu bagomba gufasha abo bantu. Rero umuryango tubiteho igihe tumaze dukora no kushimira cyane kubera yuko wadufashije muri byinshi, wadufashije byo kwegera abantu, wadufashije uburyo kumva yuko umuntu gufashwa kandi n'izi nzego zose ahubwo zajyaga zisa n'izijya gukurura abantu yo kuvuga ngo hakorwa iki nyuma y'ibi ngibi kugira ngo turebe ko twafasha bano bantu yaba ari kubafasha kugira ngo bakomeze urugendo yaba kubafasha kugira ngo twumve ku buzima bwabo yaba buri mu kaga cyangwa se dushobora no gufashwa kugira ngo umuntu abashe kuba yagira icyo yifashaho rero. Nitwa Uwase Ali, umushinga Tubiteho HDI nayimenye kubera abajanki bagenzi banjye ku buryo mwabafashaga mwabafashije kugabanya gukoresha injection nyine drugs, so ndavuga ni reka ibi bintu nanjye mbijyemo ndebe ko nabasha kugabanya. So mageze rero niko nasanze bimeze, narahageze kumva ububi bwabyo, twumva ukuntu mu mutwe igishukuntu ibira bintu bigira ingaruka. So niho natangiye kumenya umushinga Tubiteho ba umupia gutyo. Urumva nyine icyo nabibonye ni byiza cyane. Nta rehab nyine sibyi Butare nta yindi rehab iri mu Rwanda. Nukumve ko nyine abantu uko umufashe umushaka kumufata nk'umujura ahubwo ukabanza ukanamuganiriza kuko ni ibintu biva ku muntu ku giti cye. Ntabwo kureka drugs ari nkaho ari icyemezo ufatira umuntu, ntabwo ibyo bintu bishoboka. Kugira dufatanye tuganiriza abantu kandi bazabyitabira. Tubiteho is preparing the ground, is creating spaces of engagement with those that make decisions, but also with the communities that we need to serve, who are the people who use drugs, and those that are providing healthcare services. So we are involving also people who are involved already in the response. People coming from rehabilitation centers to come and share their experience and part of the advocacy. And we are looking eventually that we are also going to be able to push the change of the legal and the policy environment around people who use drugs. If a person comes to seek for harm reduction services, what we aim is to give them a comprehensive package that will help them preserve their health. Whatever the decision they take, what we want to make sure is that they remain healthy. Akazi umuntu ashaka kukabona, ashaka kubona akazi ukagakora
ariko nanone biba bigoye cyane kuba wakora akazi uri umujanki nyine ukoresha ino droge ko buribwa nyine nibyo nakubwiye iyo utayibonye uraribwa umva nta gutinda no mu kazi pe. ni ukuvuga ngo akazi nkora njye nk'umupiya ni ukuvuga ngo njye cyane cyane navuga kuri sayidi y'abakobwa kubera ko abakobwa uko nabikubwiye bagira ikibazo cy'ihohoterwa nyuma y'icyo kibazo cy'ihohoterwa uretse n'ikibazo cy'ihohoterwa urumva no gukoresha biriya bintu hari igihe uba uri swingi zirenze ukwemera nk'umugore ukaba za swingi ukoresha zabaye nyinshi ukaba wagira ikibazo cyo kuba washaringa inshinge. We do also pay specific attention to women who use drugs because it is somehow a double vulnerability to compared to their male counterparts as they are subjected to GBV. It's a very interesting project that's looking at the three community empowerment, advocacy, but also piloting health services on harm reduction. And we believe that it will contribute to addressing the existing challenges and how the main intervention has really been more punitive, but rather changing the broader environment, creating an enabling environment where people who use drugs can be able to access services and also be able to change some of the laws, especially around criminalization, to ensure that we create a more friendly environment for people who use drugs to realize their rights to access healthcare. So far, we think we are moving towards that direction, and we're quite hopeful that in the next 3 years, we'll be even having more impact to showcase.